Good morning. Today we continue the exercises on your student book for Unit 8. Please open your student book page 63 صفحة 63 exercise number 5 and the grammar for this unit, just to remind you, was about non-defining relative clauses اللي هي عبارات الربط الغير معرفة. طبعا نحن حكينا بالقبل عن عبارات الربط الغير معرفة اللي مرت معنا بالوحدة السابعة، اللي هي كانت تربط جملتين مع بعض بتخليهم جملة واحدة، وبستخدم فيها relative pronouns ضمائر الربط اللي هن who, which, when, whose, where and that. And here on this unit we talk about non-defining relative clauses الغير معرفة، اللي هي العبارات الربط الغير معرفة. بتفرق عن المعرفة إنه هون أول شيء أنا بكون حاطط لها فاصلتين بالأول وبالأخير، كمان بستخدم فيها relative pronouns ضمائر الربط اللي أنا حكيتهم هلأ، وبس هون أنا بعتبرها يعني extra information. هاي non-defining relative clauses بعتبرها معلومات إضافية تعطيني معلومات أكثر عن الشيء اللي أنا بدي إياه. تمام؟ أهم شيء بحصرها بين فاصلتين، بستخدم فيها ضمائر الربط، وبتعطيني extra information، تعطيني وبتجي بنص الجملة، بتعطيني معلومات إضافية عن الشيء اللي أنا بدي إياه. Let's do exercise number 5. Please open your student book page 63. Number 1. Sudden disasters filled the atmosphere with the smoke and dust which blocked out the sun. شوفوا الفاصلة قبل هو، طبعا هون أنا اخترت which blocked out the sun. الفاصلة الثانية هي non-defining relative clause العبارة الربط الغير معرفة، and I use or it started with the relative pronoun which. يعني أنا لو موجودة هاي العبارة أو ما موجودة ما رح يأثر على المعنى، بس it gives me extra information. Causing the climate to become cold and dark. Number 2. Several ice ages. العديد من العصور الجليدية. When I use here when, and look at the comma. When glaciers covered much of Earth's surface. And here also I use the second comma. لما السطوح الجليدية غطت أغلب سطح الأرض. Have taken place. هي العصور الجليدية. Number 3. Geologists who, and also here notice the comma, geologists who study علماء الأرض اللي درسوا Earth's formation تشكل الأرض and its rocks والصخور. And here you have the second comma. Find out what happened in the past by looking at layers of rock. طبعا اكتشفوا شو اللي صار بالماضي عن طريق دراسة طبقات الصخور. Number 4. In the Antarctica where plants and animals face a harsh cold environment. بالقارة القطبية اللي هي الحيوانات والنباتات واجهوا أو مظاهر بيئية كان أو البرد قارس اللي كانت البيئة. Archaeologists العلماء have found evidence لقوا دليل that this area was once much warmer. إنه بسبب طبعا من طريق طبقات الصخور وجدوا فيها أثار الحيوانات والنباتات، وعرفوا إنه هاي المناطق بالقارة المتجمدة إنه هي كانت أدفى، إنه كان فيها حياة، كان فيها نبات وحيوان. Number 5. Humans whose activities, and here I use possessive relative pronoun اللي هو الملكية، وأنا حكيت عنه هو بفرق بينه وبين الهو بيجي بعده فعل، والهوز بيجي بعده اسم. whose activities cause global warming. البشر أو الإنسان اللي بسبب نشاطاتهم سببوا الاحتباس الحراري need to take action. لازم يعني يعملوا شيء لحتى يغيروا أو لحتى ما يصير في احتباس حراري.
So number 1 they did it already, which. Number 2 when. Number 3 who. وانتبهوا كتير منيح إنه who here after who I use verb or I choose verb. Number 4 where. Number 5 whose واللي إجا بعدها activities عشان أفرق بينها وبين الهو لأنه اتنيناتهم أنا بستخدمهم للأشخاص. Next page 64. Page 64. Here we have a schedule and we have to find a word from the text that is related to each one of these expressions. بدي أدور على كلمات إلها علاقة بهدول اللي عاطيني إياهم هن بالجدول الأزرق. عندي climate اللي هي المناخ، و natural disasters اللي هي كوارث طبيعية، و professions اللي هن العلماء. بدي أدور عن كلمات إلها علاقة بالمناخ أو بتغيرات المناخ. here I choose ice ages and here you have the answers to make sure that you are following me correctly. Climate, ice ages. I am on page 64 in your student book, exercise number 1. Ice ages for climate and also cold, dark, warm periods, warmer, global warming, extreme. هي كلها أشياء لها علاقة بالمناخ. هلأ شو الأشياء اللي لها علاقة بالناتشورال disasters اللي هي كوارث طبيعية؟ فهون here I have volcanic eruptions انبعاثات البركانية، clashes تصادم with asteroids تصادم الكويكبات، smoke and dust اللي هن الغبار والدخان. professions اللي هن geologists archaeologists اللي هن علماء الآثار وعلماء الأرض. exercise number 2 I have to write the correct word and I have on the yellow box some new words, or they are not new truly. The first one warm دافئ، fertile خصب، dark ظلام، و frozen متجمد، small صغير. Number 1 in the past ice ages much of Earth's water was frozen. أغلب المياه كانت متجمدة. Number 2 volcanic eruptions الانبعاثات البركانية made the climate cold and dark. So number 2 dark. Number 3 in warm periods الفترات الدافئة there were many plants and animals. Number 3 warm in warm periods. Number 4 small dinosaurs. طبعا here you have to capital the S in small. Be careful. لازم أعمل ال S هون capital لأنه إجت ببداية الجملة. Small dinosaurs once lived in Antarctica. ديناصورات صغيرة عاشوا بفترة معينة بالقطب. The southern Sahara was once a fertile valley. كانت بزمن معين كانت هي عبارة عن وادي خصب. So number 5 fertile خصب. And also I want from you to move to your activity book page 44. بديكم تكملوا معي بالactivity صفحة 44 exercise number 1 and here we have to continue the correct expression for each sentence. بدي أكمل كل واحد من هدول بالكلمة الصحيحة and they already we have here we have already the first letter. So exercise number 1 page 44 and here you have the answers to check your answer. Number 1 the remains of an animal or plant preserved inside a rock fossil. بقايا الحيوانات والنباتات محفوظة جوا صخر أحفوري. So number 1 fossil.
The remains of an animal or plants preserved inside a rock. Number 2, a rock that moves around the sun, asteroid. صخرة بتدور حوالي الشمس هي كويكب. Number 3, unexpected and filled with action, dramatic. شيء غير متوقع ومليء بالأحداث، نحكي عنه دراماتيكي. Number 4, when the earth explodes inside the causes material to flow out, erupt. انبعاث، لما بصير في انفجار داخلي بالأرض بيسبب مواد بتطلع لبرا، فأنا بسميه erupt. The material that the outer layer of the earth is made of, rock. المواد اللي صارت على وجه الأرض أو الطبقات السطحية من الأرض بسميها صخور. The period in time when the northern hemisphere was covered with ice بسميه ice age. الوقت اللي كان بيغطي وجه الأرض بالجليد بسميه ice age اللي هو العصور الجليدية. Exercise number 2. Here we have to write the correct relative pronoun. بدي أكتب ضمير الربط الصحيح، وانتبهوا إنه القاعدة تبعتنا هون عن non-defining relative pronoun non-defining relative clauses. عبارات الربط الغير معرفة حكيت بحط لها فاصلة بأول العبارة وبنهاية العبارة وبربطها مع الجملة اللي قبلها بالrelative pronoun الصحيح. This phone which I bought second hand يعني مستعمل, just as good as any new model. نوعيته مثل يعني هو جديد أو منيح مثل الجديد. That girl whose name I've forgotten, بنت اللي نسيت اسمها, goes to many school. Number 3, الزهراوي who was a surgeon, كان جراح, developed many medical instruments still in use today. طبعا هو طور كتير من الأدوات الطبية اللي لحد الآن مستخدمة. Number 4, people say the author's last book, ناس بيقولوا إنه الكتاب الأخير للكاتب which I haven't read yet, اللي ما قرأته أنا لسه, is quite good, هو جيد جدا. Number 4, global warming which is a subject I am very interested in, اللي هو موضوع أنا كتير مهتم فيه اللي هو الاحتباس الحراري, is the topic of the conference, هو موضوع المؤتمر. Exercise number 3, I have to complete the sentences using the correct relative non-defining relative clause. I have to complete the sentences that are numbered with 1, 2, 3, 4, 5, 6 with the correct non-defining relative clause A, B, C, D, E, F. بدي أكمل الجملة العادية بدي أكملها بجملة الربط الغير معرفة اللي موجودة تحت بالأرقام. Number 1, Lagos, بختار هون C, which is a huge city, اللي هي مدينة كبيرة, has a population of about 11 million. Number 2, Omar, and here I choose D, who is still a student, is a part-time waiter at a restaurant, بيشتغل نادل part-time بمطعم. Number 3, the original Globe Theatre, A, بروح لعند A, where actors first performed Shakespeare's plays, اللي هو المسرح burned down اللي قدموا فيه أول مسرحية لشكسبير احترق. Number 4, my English teacher, and I choose E, my English teacher whose name is Miss Amal comes from Jordan. 5, the book, and I choose B, which the author first wrote in 1920 CE has become a bestseller once again. Number 6, my cousin, ابن عمي, and here I choose F, who lives in Canada is coming to visit us. انتبهوا عن non-defining relative clause, برجع بعيد بستخدم relative pronouns بفصلها بفاصلتين عن الجملة
بعتبرها extra information لحتى أضيف معلومات زيادة، وجودها أو عدم وجودها ما رح يضر بالجملة، هي بس تعطيني extra information. And today we finish our lesson. If you have any question, you can ask me in private. Thank you very much.